some breaking news coming in from the national capital ahead of the election in February. Now, Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh has launched a scathing attack on Prime Minister Narendra Modi, accusing him of using inappropriate and unbecoming language in his recent remarks about the Aam Aadmi Party. Now, Sanjay Singh criticized the Prime Minister's choice of words, saying that they were akin to someone speaking on the roadside. Let's remind you, viewers, a war of words took place between the BJP and the Aam Aadmi Party yesterday, with the Prime Minister leading the attack on Arvind Kejriwal-led party, after which the former Chief Minister countered the Prime Minister's remark. First, let's listen into the latest reaction that's coming in from Sanjay Singh. देखिए, देश के प्रधानमंत्री की जो भाषा थी वो एक चौराहे छाप नेता की भाषा थी। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं इसीलिए कहता हूं ये भारतीय झूठा पार्टी है। आप आम आदमी पार्टी जिसने बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे अद्भुत काम करके दिखाया, आप उसको आपदा पार्टी कह रहे हो। वो पार्टी बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी जिसने 2 करोड़ रोजगार पे झूठ बोला, किसानों के फसल का दाम दोगुना करने पे झूठ बोला, महंगाई कम करने पे झूठ बोला, 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देने के नाम पे झूठ बोला, काला धन ला के सबके खाते में 15 लाख देने के नाम पे झूठ बोला। जो पार्टी दिन रात झूठ बोलने का काम करती है वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पे कमेंट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, ये देश की राजधानी है, दिल्ली वासियों का हक है, उनकी सुशासन की कल्पना की है, सुशासन का सपना देखा है। लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। And Soumya, my colleague, is joining us live on the bulletin here. Soumya, very good morning to you. Now, the BJP has accused the Aam Aadmi Party of not fulfilling the promises that it had made to the people of Delhi, whereas the Aam Aadmi Party countered that, saying the people of Delhi are in fact suffering under BJP at the center. Well, do you see this war of words ending anytime before the election in the national capital? Yes, well, Kriti correctly put, yes, a war of words has erupted with the Delhi elections around the corners. With each day passing by, there will be several issues leading to all the three majors party upping their ante against each other. Now, the fresh controversy has erupted with Prime Minister Modi yesterday referring to Aam Aadmi Party as Apada. The Prime Minister said
said that Aam Aadmi Party has pushed the national capital in the crisis, hence calling it the Aapada Party. However, the Aam Aadmi Party and its convener Arvind Kejriwal and now Sanjay Singh, its Rajya Sabha MP, have countered the attacks made by Prime Minister saying it's BJP who is in a crisis, it's BJP who has not fulfilled its promise. So these are the latest attacks that are being made by both the parties here in the national capital. Back to you. All right. Thank you, Soumya, for joining us and sharing those updates with us. Of course, the politics doesn't seem to be ending anytime soon. And viewers, we will bring you all the latest that's coming in ahead of the polls in the national capital next month.